श्रीसामान्य भगवन्मान्यं श्रीसामान्य भगवद्धन्यं सामान्य भगवन्तनरीति सामान्य भगवद्प्रीति सामान्य ನಾವು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸಾಮಾನ್ಯದ ನಾವು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನೀವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಓರೋರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕಾಲ ಇದು ಸರ್ವರ ಕಾಲ ಸರ್ವೋದಯ 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 ಯುಗ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವೋದಯ ಯುಗ ಮಂತ್ರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಓರೋರ್ವರ ಗರ್ವದ ಕಾಲ ಇದು ಸರ್ವರ ಕಾಲ ಸರ್ವೋದಯ 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 ಯುಗ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವೋದಯ ಯುಗ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವೋದಯ ಮೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶ್ರೀತಂತ್ರ ಮೇಲಿಲ್ಲವೋ ಕೀಳಿಲ್ಲವೋ ಸರ್ವ ಸಮಾನದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ನಾನಿಯೋ ಕಮ್ಮಾರನೋ ಚಮ್ಮಾರನೋ ಕಾಯಕವೆಲ್ಲವೂ ಪೂಜಾ ಕಾಯಕವೆಲ್ಲವೂ ಪೂಜಾ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಗವನ್ಮಾನ್ಯಂ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಗವದ್ಧನ್ಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಗವಂತನ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯದು ನಾವು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸಾಮಾನ್ಯದು ನಾವು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರ. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಸದ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಶವಂತ್ ನಾಯಕ್ ಬಿಟಿಎಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಇದು ಈ ಏನು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಸವು ಕಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಸ ಕಸ ಕಸದಿಂದ ರಸ ತೆಗೆದು ಮಸೆದು ನೋಡಿ ಮಸಿ ಹಿಡಿದ ಕೈಗೆ ಕಸದಿಂದ ರಸ ತೆಗೆದು ಮಸೆದು ನೋಡಿ ಮಸಿ ಹಿಡಿದ ಕೈಗೆ ಕಾಸೋ ಕಾಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಸು ಕಾಸೋ ಕಾಸು ಕಳ್ಳ ಕಾಸಿನ ಮಸಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ಮೈ ಕೊಡವಿ ಹೇಳಿರೋ ಕಸರಾಜರೇ ಕೊಡವಿ ಹೇಳಿರೋ ಕಸರಾಜರೇ ಪಚ್ಚೆ ಗುಂಡೆಗಳು ರೆಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದ ಬಂಡಿಗಳು ತಿಂಡಿ ಬೋತರ ತರಲೆ ತಿಪ್ಪೆಗಳು ತೆಪ್ಪಗಿದ್ದವನೇ ದಡ್ಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಸದ ಗುಡ್ಡ ತೆಪ್ಪಗಿದ್ದವನೇ ದಡ್ಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಸದ ಗುಡ್ಡ ತಿಪ್ಪೆ ಸಾರಿಸಲು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಕೇಳಿದರೆ ಲಾಟಿ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಕೆರೆದು ತಿನ್ನುವ ಪೈಪೋಟಿ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಕೆರೆದು ತಿನ್ನುವ ಪೈಪೋಟಿ ಪಾಚಿ ಬರಿದು ಕಸದಿಂದ ರಸ ತೆಗೆದು ಕಸದ ಕೊಸರು ತಿಂದ ತಿಮಿಂಗಲಗಳ ತಿಮಿದು ಕಸವಿಲ್ಲದ ಶುದ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟೋಣ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಕಡೆ ಕೊರಕೆಗೆ ನಾವು ಹಿಡಿ ಅಂತೇವೆ. ಹಿಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತಿ ಹಳಸಿ ಗದ್ದೇರಿದ ರಾಜಕೀಯವ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರಿಸೋಣ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರಿಸೋಣ ಹಿಡಿಯ ಹೊಡೆತ ತಿನಿಸಿ ಗಡಿಗೆ ಗುಡಿಸುವ ಸಿದ್ಧರ ಗಡಿಗೆ ಗುಡಿಸುವ ಸಿದ್ಧರ ಗುಣ ಬಿಡಿಸಿ ಗುಡಿಸಿ ಗಡಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಓಡಿಸೋಣ ಗಡಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಓಡಿಸೋಣ ಹಿಡಿಯ ಸಾಗದಿದ್ದರೇನು ಗೆದ್ದಲು ತಿನ್ನುವ ಗೋಸುಂಬೆಗಳ ಬಣ್ಣದಾಟದ ಬಟ್ಟಂಗಿಗಳ ಬೀಳಿಸೋಣ ಬಣ್ಣದಾಟದ ಬಟ್ಟಂಗಿಗಳ ಬೀಳಿಸೋಣ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ ದಿಲ್ಲಿಯ ಜನಮಾನಸ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಿಡಿದು ಕಸಗಳ್ಳರ ಕಡಿಗಳ್ಳರ ಹಿಡಿಯೋಣ ಕಸಗಳ್ಳರ ಕಡಿಗಳ್ಳರ ಹಿಡಿಯೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಮೊದಲೇ ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಗೋಯಿಂಗ್ ಒನ್ ನಾನು ಆಡೋದು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ 2 hours ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ going twice
ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಯಾರಿಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಂಜಯ್ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಸೋಣಂತ ಇದು ಸಾರಾಂಶ. ಗುಡಿಸತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಬನ್ನಿ, ಬಡತನವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೀಳ ಬನ್ನಿ. ಗುಡಿಸತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಬನ್ನಿ, ಬಡತನವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೀಳ ಬನ್ನಿ. ಮೌಢ್ಯತೆಯ ಮಾರಿಯನ್ನು ಹೊರದೂಡಲೇ ತನ್ನಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಜೀವಿಗೆಯ ಹಿರಿಯ ಬನ್ನಿ. ಮೌಢ್ಯತೆಯ ಮಾರಿಯನ್ನು ಹೊರದೂಡಲೇ ತನ್ನಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಜೀವಿಗೆಯ ಹಿರಿಯ ಬನ್ನಿ. ಓ ಬನ್ನಿ ಸೋದರರು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಓ ಬನ್ನಿ ಸೋದರರು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಹೊರಬನ್ನಿ, ಬಡತನವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೀಳ ಬನ್ನಿ. ಮೌಢ್ಯತೆಯ ಮಾರಿಯನ್ನು ಹೊರದಿಂದಲೇ ತನ್ನಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಜೀವಿಗೆಯ ಹಿರಿಯ ಬನ್ನಿ. ಓ ಬನ್ನಿ ಸೋದರರು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಓ ಬನ್ನಿ ತಂಗೇರು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಸಿಂಗದಿ ಮತವೆಂಬ ಮೋಹದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮತಿಯಿಂದ ದುಡಿಯೇ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕೆ. ಸಿಂಗದಿ ಮತವೆಂಬ ಮೋಹದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮತಿಯಿಂದ ದುಡಿಯೇ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕೆ. ಆ ಮತದ ಈ ಮತದ ಹಳೆ ಮತದ ಸಹವಾಸ, ಆ ಮತದ ಈ ಮತದ ಹಳೆ ಮತದ ಸಹವಾಸ. ಸಾಕಿನ್ನು ಸೇರಿದ ಮನುಜ ಮತಕ್ಕೆ, ಸಾಕಿನ್ನು ಸೇರಿದ ಮನುಜ ಮತಕ್ಕೆ. ಓ ಬನ್ನಿ ಸೋದರರ ವಿಶ್ವಮತಕ್ಕೆ, ಓ ಬನ್ನಿ ಸೋದರರ ವಿಶ್ವಮತಕ್ಕೆ. ಮುಡಿಚಚ್ಚುವ ಸಹೀತಿಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಬನ್ನಿ, ಬಡತನವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೀಳ ಬನ್ನಿ. ಮೌಢ್ಯತೆಯ ಮಾರಿಯನ್ನು ಹೊರದೂಡಲೇ ತನ್ನಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಜೀವಿಗೆಯ ಹಿರಿಯ ಬನ್ನಿ. ಓ ಬನ್ನಿ ಸೋದರರು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಓ ಬನ್ನಿ ತಂಗೇರು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? The game is, they're all so passionate, so deeply passionate about the whole movement. They are so much in love with our leader, Arvind. So some certain thoughts, certain emotions automatically come from within. And these thoughts, when they come from within, they come out as a form of a song.
इस तरह समझ जाऊं नहीं मान नहीं Arvind has created such an impact that what we want to see in the future. And what is the future? हमारा प्यारा भारत देश जगत से प्यारा भारत देश गूंज रहा जिसके कण कण कान में मधुर साध संगीत आशा भरा भविष्य जिसका गौरव में जिसके हिम शिखरों ने दिया चांद संदेश हमारा प्यारा भारत देश जगत से प्यारा भारत देश. Thank you. Thank you. So, ಈಗ ಇನ್ನಾರಾದ್ರೂ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಕವನಗಳು ಏನಾದ್ರು ಓದ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇದು ದಾಡು ಸಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಲದ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಂದನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆನಂದ್ ಅಬೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಂದು ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದು? ಗ್ರಾಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ದು ಏನದು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆ ಹಾಡನ್ನು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಕೆಲವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ನು 6 ಗಂಟೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಹಾಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಡೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದಾದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಅಜೆಂಡಾ ನಮ್ದು ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸಾಲ ಅವರು ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಧುಮಿತಾ ಸ್ವತಃ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಮಧುಮಿತಾ, can you please give updates about Kashmir? ಸಾಲ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರು. We had gone a team of around 7 to 8 people. Jagdish, Shivanand, Samir, Usha ma'am, Usha Sampath Kumar, and Devika and myself. So there, initially when we went there, we had the team of Art Kashmir. They are very, the first time I must appreciate them that they're very good hosts and very good hospitality we received. It was more, we were treated like guests there. So, but then of course we went as volunteers and we were supposed to work there. We visited a lot of flood-affected areas where there are heartbreaking stories. There are everything shattered, the houses falling, ceilings falling down, walls broken. The most needed things now are apart from food. The most needed things are, because the temperature is dipping down every day. Blankets, the rajai, all these things
which are more winter clothes. So we first we used to visit the flooded area and survey the area, and then on a priority basis we used to distribute the relief materials. So like let's say the house which is totally shattered, and the widows, those kind of people were given, and the BPL level people, that they were given the first priority to receive the relief materials. So Punjabis and Biharis who are working as laborers and practicals. The sad part is a lot of the Kashmir insurance teams have helped, but they are not helping the outsiders. This team of ours have actually worked also not only to help with the relief as well as taking them to the hospitals, and also I witnessed this. They're helping each and irrespective of any area or any state you belong to. They are helping each and every person there who has been affected by the flood. I think that's about it. We had a great time. Of course, Kashmir, the beauty is still there. Of course, shattered, but still, still we have still a lot of things to see there. I can see that. I would appreciate if any of you comment the translation for what we said, the brief part of it. ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇರೋದು ಯಾರು? This group of 6 volunteers who went to Kashmir with the intent of serving humanity. They came out very spontaneously. Nobody forced them, nobody pushed them. They came out with their own will, and they went there and then did a wonderful job. This is not my observation. This is the report from Muzaffarpur, who hosted them and took care of them. And we had a very high appreciation level for Karnataka volunteers who went there outside, helped the volunteers to a large extent. Particularly, I think except Madhumita, the other five are not here. I would really like to give them a big hand and appreciate them. Usha,
Sambar. She is a senior person. She is 63 years old, but she was full of spirit. She was very young as far as going and talking there. So, give her a big hand. Then Samir, one of our very active volunteers here from Bangalore North. He was also very keen. He went and served there. Then Jagdish and Shivanand, they worked like a team together. So there was another group. And Devika was also one of our old volunteers who had a very strong will to go and do that. So let's give them all a big hand. And I would say it could not have materialized except for Madhumita's follow-up. She was very keen. It started from her. It did not come to my mind or somebody else. She started pushing me and asking me. She said, Mumbai can do it, Chennai can do it. Why not Karnataka? Why should we not do it? And we are supposed to be one of the strong supports of the Aam Aadmi Party in Delhi. So that's how it started, and people followed her, and it worked out very well. She has got a very good quality of following the principles of Aam Aadmi Party, very good organizing ability, and to follow up anybody who has got a commitment, she likes to follow up, including me. So thank you very much, Madhu. Thank you very much. ಈಗ ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಏಕೇನಾಯ್ತು? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಂಜು ಕೇಬಲ್ ಆ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮಂಜು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಮೈಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಶಃ ಇದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜು.
So we are thinking that we are expecting that the elections will be sometime in February, most probably first half of February. It's not announced yet. But what can we do to support Delhi election? So ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ 2 ದಿವಸ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿರೋರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೊಂಥರ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂಥರ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಪ್ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ enthusiasm among people about new kind of politics. So we have an opportunity, we can't lose it as a party. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಆಸ್ ಎ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. So we have to continue, we have to hold the fort here in Bangalore also, we have to continue to work in Bangalore also. How can we do both over next 2 months? ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. Today we have this main agenda, only two main agenda. One is about Delhi, another is what can we do in the meantime in Bangalore so that we will not lose the momentum that we have started already in Bangalore also. So ಮೊದಲು ಡೆಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. So now ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೋದ್ ಸತಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಪೂರ್ತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನಿಂತು? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರದ್ದು ಹುಮ್ಮಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ, including the candidate ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ one of the key factors ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮೇನ್ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾರಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. नमस्कार, सभी साथियों को जय हिंद। डेलीगेशन में पिछली दफे हमने क्या किया था, मेरे हिसाब से उस पर बात करना भी मुझे व्यर्थ लगता है। मैंने क्या किया था, कैसे जीत गया, स्थिति चेंज हो चुकी है। उस दिन यह हवा नहीं थी जो हवा कहीं कहीं हम सुनने आती है, वो हवा थी नहीं। मुख्य रूप से आपको एक बात कहना चाहूंगा मैं, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीना, 1 साल अलग अलग प्रकार से सबने टाइम दिया इसमें भी। लाइफ में एक बार आती है करो या मरो की स्थिति। अगर आप सचमुच में इस क्रांति को सफल बनाना चाहते हैं, इसमें लंबी बात भी की जा सकती है और बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हैं। और तो सिग्नेचर अगर हो गया तो रखते, नहीं तो मैं
ಯಾವಾಗಲೂ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. मरो स्थिति ಈಗ नम्गे आ पॉइंट में ನಾವು ಇದೀವಿ ಈಗ वो जगह में हम है अभी। डिस्टर्ब मत फील कीजिए उसकी बात से, काम करने वाला आदमी है। शायद मैं नाम लेके बोलना गलत था, मुझे ऐसा हो रहा है, लेकिन आई रियली रिस्पेक्ट हिज वर्क व्हाटएवर वर्क ही हैज डन। तो अच्छा काम करने वाले लोग नाराज हो जाए तो हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। काम करता है आई सैल्यूट मैं रिस्पेक्ट यू। चीजें क्या है अभी लाइफ में करो या मरो स्थिति में, इसलिए बोल रहा हूँ कि भाषणबाजी जो है, मुझे कभी कभी कहा जाता है कि मोटिवेशनल स्पीच दीजिए। मोटिवेशनल स्पीच से आप कहां पहुंचोगे? फैसला तो आपको लेना है, जैसा सामने जितने भी लोग बैठे हैं उसके पीछे कि भाई इस बार मैं 1 मंथ जाके क्या करूं। और रियली बोलता हूँ 7 डेज में जाऊंगा, 5 डेज जाऊंगा, इससे काम होने वाला नहीं है। कारण क्यों मैं बता रहा था कि लास्ट टाइम और स्थिति क्या चेंज हुई है। लास्ट टाइम जो भी कैंपेन हमने किया था वहां पे, उसका एक विजिबिलिटी जो था दिल्ली के वोटर्स के माइंड में है कि हाँ इस जगह कैंपेन ಮಾಡಿದ್ರು इस स्ट्रेंथ दिखता हमारी पार्टी। इस बार बीजेपी लास्ट 10-15 डेज बड़ी पार्टियां 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ कैंपेन नहीं करती है, लास्ट 10 डेज में खत्म कर देता हमको। तो लास्ट 10 डेज 15 दिन ऐसा होगा कि बीजेपी के नंबर ऑफ वॉलंटियर्स चारों तरफ बीजेपी मय कर देगा इसको। तो आपका जो हार्ड वर्क को ये लोग संख्या बल से खत्म करेंगे। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो गया कि फिजिकली इलेक्शन के 15 दिन एटलीस्ट हम वहां सब कोई मौजूद रहे। तो विजिबिलिटी जो है आदमियों की, मतलब लास्ट टाइम की जो विजिबिलिटी माइंड में रही है दिल्ली वोटर्स की, वो लोग देखते हैं कि नहीं आम आदमी इतना हवा के बाद भी स्ट्रेंथ कम नहीं हुआ, लास्ट टाइम से 3 टाइम्स ज्यादा वॉलंटियर दिखते हैं। वो एकमात्र कारण वहां का वोटर को वोट करने पे आम आदमी के लिए मजबूर करेगा। आई डोंट नो एनी अदर फॉर्मूला अगर है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये रीजन जरूर वोट करवा देगा। इसके लिए मेरा सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ में देखिए सबका कुछ काम करता है, बच्चे हैं, स्कूल छोड़ना है, बिजनेस है, लेकिन अगर आप रियली अरविंद केजरीवाल और आम आदमी आंदोलन को मानते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त वहां देना पड़ेगा। एटलीस्ट 15 डेज लास्ट फेज का, एटलीस्ट 15 डेज लगेगा। यू हैव टू मेक इट। मतलब एक जगह ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जहां में मेरी लास्ट मजबूरी है कि मैं एक्सक्यूज दे नहीं सकता हूं। अगर राजेश भाई है तो मैं रियली में मुझे मालूम है व्यापार छोड़ के जाना बड़ा तकलीफ है। लाइफ का बहुत सारा कमिटमेंट रहता है, ये रहता है, आप वन मैन आर्मी रहते हो, बहुत तकलीफ है, लेकिन यू हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट। क्योंकि बाहर से जितने लोग जाके दिल्ली में कैंपेन करते हैं, दिल्ली के वॉलंटियर से ज्यादा इम्पैक्ट होता है उसका। क्योंकि आप जम्मू से आए हैं, आप कर्नाटक से आए हैं, आप हरियाणा से आए हैं, आप बंगाल से आए हो, और रियली हम आपका साथ देंगे। तो वॉलंटियर का स्ट्रेंथ ज्यादा दिखने के लिए क्रांति को अगर सच में आप उठाना चाहते हो तो आपको उठना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं इस जगह में हम बैठे हुए सोए हुए हालत में क्रांति को जिता नहीं सकेंगे। आपको उठना पड़ेगा, मतलब आपको जाना पड़ेगा वहां पर मॉरली सपोर्ट करके। मुझे नहीं पता कितनी क्रांति हम जीत पाएंगे। और ये डरो मरो की स्थिति में इसलिए बोलता हूँ कि 2 साल का जो टाइम आपने लगाया है, एक आखिरी कील इस पे मारना है, तो ये हमको वहां पहुंचना है। इस बार कॉलिंग कैंपेन चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन फिजिकली वहां प्रेजेंस रहना इतना बड़ा चीज कुछ नहीं है। तो कैसे भी मैं कहता हूं कि जितने लोग क्या डिमोरलाइज मत होइए कि हम यहाँ 30 वॉलंटियर्स हैं या 32 वॉलंटियर्स हैं।
सब जगह काम साइमल्टेनियसली विकास कर रहा है, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। एंड आज सुबह 8:30 से 11:30 तक मैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को कॉल कर रहा था। तो देखिए हमारे से ज्यादा वो लोग रिस्पॉन्स दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हम 30 आदमी, गुलबर्गा वाला ने प्रॉमिस किया कि हम 50 आदमी की टीम लाएंगे एंड दे हैव टू 70 आदमी का नाम दिया है। 70 आदमी गुलबर्गा ने नाम दिया है। राघवेंद्र बेंगलोर के अलावा बीजापुर भी जाते रहते हैं, वहां काम देखते हैं। तो राघवेंद्र ने प्रॉमिस किया कि 30 आदमी बीजापुर से हम लोग लाएंगे। फिर नाउ बीजापुर के 12 आदमी का नाम उन्होंने लिया, अपने पास लिख के रखा है। 30 आदमी की टीम में लोग लाएंगे सोच रहे हैं। इन्होंने 5 ऐसे आदमी को आइडेंटिफाई किया है जो 2-2 वॉलंटियर को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। मतलब 5 आदमी मिलकर 10 को तैयार है। तो मतलब इस तरह से काम चल रहा है। कहां कैसे क्या करना है, लास्ट लेक में मेरे को एक लग रहा है जो कि कर्नाटक के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में 4-5 दिन का ट्रिप मार के 6 करोड़ अगर कर्नाटक के आदमी, उसमें 600 आदमी अगर हम यहाँ नहीं जाते, 500 आदमी नहीं जाते, लगता है I differ little bit here. Whatever tempo we have created in Bangalore, we should not lose that tempo. I agree 100%. But last 15 days, क्योंकि 2 years में हमने क्या कर दिया है, क्या नहीं किया हमारे सामने है। Last 15 days अगर हम सब कुछ छोड़ के दिल्ली पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। Last 15 days कोई मत रहिएगा यहाँ पे। जरूर सर। We need second फाइनेंस का कुछ कैसे क्या फंडिंग वगैरह हो रहा है, तो फंड के लिए खाली और सच बोलता हूँ मोटिवेशनल चीजों मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अरविंद के पास भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका यहाँ रहना, एक नहीं 10 आदमी यहाँ रह गए और 10 आदमी दिल्ली पहुंच गए, तो जो आम आदमी की फाइट है, जो बड़ी ताकत को चुनौती देने के लिए जो समय है, इतने से के कारण अगर हम हार गए या पीछे रह गए तो पता नहीं आप कैसे अपने आप को माफ करोगे। मुझे नहीं पता इसके बारे में, मेरा 2 साल दिया हुआ चले जाएगा वेस्ट। तो किसी भी तरह मैं कहता हूँ आप अपने अलावा एक दोस्त 2 दोस्त को साथ ले जाने का ट्राई कीजिए। जीवन में ऐसे दोस्त होते हैं हमारे कि मैं घूमने जा रहा हूँ, ट्रिप जा रहा हूँ, मेरे साथ 10 आदमी आने से, उसमें से एक दोस्त को आप ट्राई कीजिए। कोई अगर फैमिली समेत जाना चाहता है, जिसका मतलब फिजिकली फिट है, फैमिली के साथ कोई लोग ज्यादा तकलीफ ना हो, वो लोग फैमिली समेत जाइए। इतने ह्यूज नंबर में हमको पहुंचना है, उसके लिए तैयारी अभी से, रेलवे की बुकिंग वगैरह, टिकट वगैरह अरेंज करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके, ये 30 आदमी अगर यहाँ पे है, टेक इट वेरी सीरियसली कि आप 30 आदमी एवरीडे ट्राई करोगे कि कोई ना कोई आदमी का नाम लेके, मेरा नंबर और विकास का नंबर साइड डाला हुआ है, नंबर विकास दे देगा, 102 नंबर डाला हुआ है, यहाँ पे आप सबको शेयर कर देंगे। जो भी जाने वाला होता है, जो फाइनेंस नहीं अरेंज कर पा रहा उसका नाम, और जो अपना सिर्फ जल्द से जल्द बड़ी टीम बनाइए। अगर कोई आदमी इतने भी नाम नहीं हो रहा है, सपोर्ट था लेकिन वो भी दिल्ली जाना चाहता है, तो उसको भी जरूर लाइए। मेरी पीड़ा बहुत अलग है कि आप पता नहीं इसको कितना इंपॉर्टेंस, मैं बार बार कहता हूँ कि आप रहिएगा मत इधर, और आप एक आदमी न्यू एटलीस्ट यार 3 ಜನ ट्रेन ಮಾಡಿ 3 ಜನ ನಿಮ್ಮಿಂದ 3 ಜನ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ 2 ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ 3 ಜನ ಬರಲಿ, आप आदमी के अलावा बच्चों को जरूर ट्राई कीजिएगा। टुगेदर आवर एफर्ट्स, I have full faith and confidence in each unit यहाँ जो भी बैठी है। Together we will make it and definitely we will make it. जय हिंद। हमारी कंपनी में अकेला नहीं जाना चाहता, मेरे साथ कोई साथी मिल जाए तो इमीडिएटली जाना चाहता हूँ।
कोई मेरे साथ आ जाए तो बढ़िया। राइट सर, अभी जो टीम नेक्स्ट जा रही है आपको इन्फॉर्म करेंगे उसके साथ। I want to go earliest. Earliest. अभी टीम इसके साथ But I don't want to go alone. ये शर्मा सर आप फंड के लिए आप नहीं देता। ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫಂಡ್ ವಿಷಯ ಮುಂದೆ ಇವರು ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. तो अगर आप कहते हैं कि आपका जीरो नहीं सर, आपका जीरो नहीं है, आपके ಆಮೇಲೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರವರೇ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹರಿಯಾಣದವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಕ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಬರದೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ಯಾವ ತರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೋಹಿತ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ನಂಬರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು SMS ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಕಾಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ. ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಿಂದಿನಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಭಾಷೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತಿದೆ. leadershipgroup.amadmiparty.org/delhi ಅಂತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 100 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇರೋರು ಈ ಲಿಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. Those who cannot go to Delhi or cannot spend time there can immediately start calling campaign. For that calling campaign, you can contact leadership or existing business, and also there is a link that I have written on the board, emcq.amadmiparty.org/delhi. It will also be sent to me. If you click this link, you go on getting numbers and you can start calling people to do it, because it connects to any constituency, not to any particular constituency. Connecting to any constituency, you can start calling people and asking to vote for the party, talk about coordinators of government. There are a lot of things that you can talk about coordinators of government. So you can concentrate on that. And also the second type of calling campaign, calling campaign is ಒಂದು ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ನಂಬರ್ಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಯಾವುದೋ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವರ ಮಾತಾಡೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಟ್ಕೋಬಿಡಿ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಮದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಐಡಿಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇಂದ ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಹೌದು, ಇವಾಗಿರೋ EMC ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಗುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಏನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ರೋಹಿತ್ ರಂಜನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ರಂಜನ್ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗಲೇ ಒಂದು SMS ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತೆಲುಗು ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಲಯಾಳದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನು
ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಯಾರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಯಾಂಕ್ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಸಿಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತೀರಾ ಹೋಗೋಕ್ ಆಗದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ರೋಹಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. I got an email from Aam Aadmi Party Delhi, but this calling campaign they have explained to me, but I have not been able to follow. Can you please explain to me in English what exactly is the steps for to be followed for calling campaign? थोड़ा इंग्लिश में या हिंदी में बोलो. So you will Kannada name ಮತ್ತೆ please everyone note down Rohit and somebody is one point of contact. Usually I go to Delhi. Number ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I will give you the number. Please note it down. 78290 23322 78290 23322 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು SMS ಕಳಿಸಿ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಏಜು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು SMS ಕಳಿಸಿ. You can register with this going to Delhi. Second thing is don't need to worry about your stay and food. In every constituency, I am working on South India campaign in Delhi. I will be going and identifying pockets where Karnataka state, Tamil state, Telugu people stay, and Malayalam people stay. So that people who go from here will ensure that they will be routed to those pockets where there are some language easiness will go there. So and also whichever constituency is sent, ensure that your stay and food will be arranged. Now sir has asked about calling campaign on demo. It will be discussion to do that. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರೋಹಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬರ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವಿಶೇಷ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಜನ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು 25 ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇವಾಗ ಗೆದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಂಪಥೈಸರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ವಿಕಾಸ್ ಅವರು ಕಾಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು emc3.amadmiparty.org ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. emc3 ನೆನ್ಸಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೆನ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ emc3. ಸ್ಲಾಶ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? emc3.amadmiparty.org ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೋದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 2-3 hours ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 200 ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ನೋವು ಅನ್ನೋದು. First thing, if you are not registered, you have to just click on this register here. It will ask for the basic details like your email ID and password. ಅದು ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. So basically, once you go to this link, you will see the amadmiparty.org. First thing, like if you have not used this calling campaign in last Delhi election or Lok Sabha election, so you have to first register here. So it will ask for basic details, like name, mobile number, state, city, and password. So once you register yourself, you will get the registration confirmation on your email ID. You will get your registered email ID as well as password. So once you get that, you can log in by using your email ID and password. Once you log in here, you just need to do, like you will get the details like till now how many calls has been done and what is this report is basically telling 3,920 people have told in Delhi yes that they will vote for Aam Aadmi Party. Till now, like whatever call I have made, it is showing the report. The total call till now we have done is 9,380. Out of that, 3,920 people told that they are going to vote for Aam Aadmi Party. Another 867 people telling that they will not vote, and then undecided are 982. And then like basically once you call, you have to see those details, and you have to tell whether voter was supporting Aam Aadmi Party or not, whether he is going to vote for Aam Aadmi Party or not. Second thing that if like phone number was not reachable, number you are not able to connect with the voter, you have to basically give this not reached or wrong number. You have to fill here. So first thing you have to do it like was just click on this get contact thing, and you will get a phone number of a voter of Delhi, and then basically you have to start calling, and you can get yeah here that's basically what we call training material is also there. Like if someone will ask this question, what you have to answer. If, how we start it, all those things are there in this website. On the right side. Yeah, this FAQ section will tell you that what is the answer for the typical question which is being asked. Is it slow or why are you not getting? Oh, you got it. Down. So basically, this is the number. You have to dial from your mobile number. Once you have made the call, then you have to basically fill these details. Then the call gets registered. If yes, then you have to give your comment that will the voter will vote for Aam Aadmi Party or not. Just if you think that there is something which needs to be communicated to that particular voter, you can mention this in the comment column. And again, all these are self-explanatory, not each wrong number. Like sometimes people will be in hurry, they will tell that yes, please call me later. So at that point, if you will take this call later, the system will not remove that particular number. So some other person will get that number and he will call back. If you will just if you will do it yes or no, maybe some people first thing you can do is like just ask them whether they are voter of Delhi or not. Otherwise, it is no use that just waste your time with them. So that also you can use that out of Delhi. If you call and call get connected, then it is telling that no, I am not Delhi. Then immediately just you can cut them. I think the system is self-explanatory. If anyone has any doubt, I will be happy. So just go get it find out whether when we ring up, when we talk, he is in Delhi, but he is not from Delhi. He has come from some other place, say Haryana or anything. How do we eliminate those ones? This system will not eliminate. If this facility
which we are going to start in another couple of weeks. We have already started testing. In that, only Delhi number will be there. We are using other technical things by which we can get it. But here you have to ask that whether it's from Delhi or not. yeah, first thing you have to ask, Namaskar ji, मैं आम आदमी पार्टी से बोल रहा हूँ, कर्नाटक से बैंगलोर से. Whether you belong to Delhi or not, first thing you have, and whether you are voter of Delhi or not. Maybe in some cases they are staying in Delhi but they don't have voter ID card. In that case, we can help them to make the voter ID card from Delhi. So there is a script for that. It is like before you start calling campaign, you can go to that script. You will get to know how exactly you have to do it. Any other question? What the numbers, the database is actually very numbers. Yeah. The numbers are actually from there. Yes. But sometimes people are saying most from Delhi. It is from Delhi. ಈಗ ಪವನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಈಗ ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಚೆಕ್ ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. For that we already have a trackers in that system. Like if suppose someone from BJP or Congress trying to access the system, we have a mechanism by which we can easily identify that. So you don't need to worry about that. If someone is trying to call on our behalf, he just listen, because maybe sometime your call will get to us also. So we have a mechanism by which we can track whether the caller is genuine or not. We have this report problem and feedback section also. If you find that something is not working properly, you can report there. Thank you. So any other questions on this? Chandan, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕಾ? Before I end, I would like to tell that Balu has already sent the mail from Aap Karnataka, and we have already posted it on our Facebook page also. Please register it, because we are trying to make a coordination point for all the district of Karnataka. This time we are not concentrating only in Bangalore. Like last time, we got very good response from Gulbarga, Mysore, and Raichur district. Now we are making a zonal-wise contact point for this calling campaign. For that, like we are contacting all the district coordinator. So if you will fill the detail, then it will be very easy for you. Not only in this EMCP calling campaign, it will be easy for you to in case of toll-free number also. If you find any problem, you can directly approach to your Lok Sabha calling coordinator. We will have a calling coordinator at every Lok Sabha level this time. So please register, and either you go to our Aam Aadmi Party Karnataka Facebook page and you will get the registration link, or if you have received the mail, please register yourself on there. Just covered that. I think I cannot explain that mechanism which we are using, because otherwise it is a very secure thing. But I want to make sure you that nobody else can either with this toll-free number or it is the EMCP number. No other party, because we have already tested it in Delhi election, Lok Sabha election for Varanasi, and it is very foolproof. So nobody else can basically penetrate in this. Yeah, there are volunteer numbers for all. I mean, the trusted volunteers numbers are also randomly showing. Like this to practice, we have one number like far more people. Because somebody will guide us whether this is the right way to communicate. So for toll-free number, sir, yeah. So we have a very videos like for that. I am asking to register. First thing we are doing, we are sending a mail to everyone who has registered. In that we have a script attachment in the document format, as well as the link for the YouTube video by which. So the first thing is that there is a YouTube video. In fact, Arvind only has recorded. Arvind Kejriwal has recorded that how you have to talk. Like he has given some demo. YouTube video is there. We have a document also by which you can get the frequently asked question. Third thing is toll-free number. What we have done in last election. I think I am audible. Okay. So in last Delhi election, what we have done. First time whenever someone will call on the toll-free number,
it will automatically give you the training. That what exactly you have to tell. That demo will automatically be there in the toll-free number. But this is not there in this system. I would like all of you to please use, because Mumbai team is like, now they have a maximum callers, and last time also Bangalore has done maximum call. In fact, Karnataka was on the top. Our volunteer Sunil Chopra from Belgaum has done maximum call 6,000 call, and he was in the top list. And I will request all of you to please use that. As of now, Karnataka is nowhere in the scene in this system. So again, I will request you to please participate in the pilot. Thank you, Vikram. So Vikram is overall coordinator for this pilot campaign. Chandan, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದು? Okay. So now ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ updates? South India campaign ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ? ರೋಹಿತ್ ರಂಜನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 7829023322. ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, 7829023322. ಇದು ರೋಹಿತ್ ರಂಜನ್. ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ರೋಹಿತ್ ರಂಜನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಾವೇ ಫಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಾದ್ರೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಒಂದು ಫಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಅದು ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು. ಆಪ್ಕಾ ದಾನ್ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಸರು, ಆಪ್ಕಾ ದಾನ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಹೋದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹೋದ್ಸತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫಂಡ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಪನ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ಕೂಪನ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕೂಪನ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ರೆಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಸರಿ ರೆಸೀಟ್ಲೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿದೆ. ರೆಸೀಟ್ಲೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ SMS. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಮೊದಲು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಫಂಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಅಪ್ರೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅವರು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಒಂದು SMS ಬರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಆಗ ನೀವು ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ಲಗಿನ್ ಆಗ್ತಾರೋ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು. ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಪ್ಕಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು do, I mean actually I encourage everybody get together with your assembly constituency teams and do this door to door fundraising, and you can talk to your assembly coordinator on how to get yourself registered for this Aadhaar, so that your mobile number will be, you will be enabled to raise funds. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಇದು ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು we have a database of 10,000 plus donors. 10,000 plus donors who have been donating to us for like last 2 years. Some are repeat donors, some are one-time donors. Our donors now, so usually psychology and workouts, one sorry donation ಕೊಟ್ಟಿರೋರು they are likely to give it. ಅಂದ್ರೆ unless ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, then they may say okay ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ more than 50% of the people who have donated earlier are likely to donate. So ಈ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು
ಗೊತ್ತಿರೋರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಡಯಲಿ ಡೋನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಯಲಿ ಡೋನರ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 35 ಜನ, 1 ಅವರಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ 35 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಡಯಲಿ ಡೋನರ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ EMC ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಟೀಮ್. ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾರಾದ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ವೋಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಡೊನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಒಂದ್ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅವರು ಅವ್ರ ಮೂಡು ಅದು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ವಿಕಾಸ್ ತೋರಿಸಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಕಾಲ್ 200 ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ತರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡೊನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಮುಜುಗರದ ವಿಷಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಕೇಳೋದು ಅಂತ 1-2 ತಿಂಗಳು ಯಾರು ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ 13 ಲಕ್ಷದ ತನಕ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ನಂದೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರವಿಂದ್ ರದ್ದಿ ಹೋಗೈ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಇದು ಆಪ್ತಾದಾನ ಆಯ್ತು, ಡಯಲಿ ಡೋನರ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು 2-3 ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಇದು ಡಿನ್ನರ್ ವಿತ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅಂತ, ಅದೇ 20,000 ಪ್ಲಸ್ ಡಿನ್ನರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಊಟದ ಬೆಲೆ 20,000 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದಂತ, ಅದನ್ನ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ಲೇನೆ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿತ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ತರ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಡಿನ್ನರ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಲ್ಫಿ ವಿತ್ ಇದಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ you are going to demo the mobile application, Anna? Or you don't have the demo? If you have the demo, then go ahead. One question. Hey. ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಊಟದ ಬೆಲೆ 20,000 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಊಟದ ಬೆಲೆ 20,000 ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡೊನೇಷನ್. ಊಟಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಇದು ಈ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿನ್ನರ್ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಮನಿ ರೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಯರ್ಲಿ 1 crore ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳ್ಕೊತಾರ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಅರ್ಥ ಆಗೋರು ಮಾತ್ರನೇ ಹೋಗೋದು.
ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಟೀಮ್ ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ನಮಗಲ್ಲ, ಇವನ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಗಮನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಥ್ರೂ ದ ಮೀಡಿಯಾ. So how to address that? We are working on it. We will be articulating it in such a way that that impression does not. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರ ಡಬಲ್ ಎಜ್ ಸ್ವರ್ಡ್ ತರ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆತರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ 96 lakhs ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓಹೋ ಇವ್ರು ಇನ್ನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಏನಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ So earlier before the Lokasabha elections, it used to have this message book that we all play amongst ourselves for volunteers. Went around with collected funds and the recipients are accountable. But the issue is that system is that there is a lot of paper involved, and it's difficult to keep track of who all have taken decisions, to keep track. There is a lot of data in the system to enter all of that data online, and then contacting the people who donated. So now that is valuable information. So if you want to contact them, you can inform what the other happening. So to overcome all these problems, what we have done now is sound is not loud. So to overcome this problem, we now have a mobile application. We can use the mobile application to go to the loader, like that and all the information is planned online in the system on the phone and everything. So there are a few types of first of all, this application is available on Android. Your phone is not Android, and currently using an Android phone, and you need either version 2 or better 3G connection and the data connection along with your voice. So if you don't have Android phone, you can download Android phone. If you have a browser, but Android phone application you can download from the Google Play Store. Once you download the application, the first step that you need to do is to register with your name, your phone number, your email, address, and all these things. Along with registering those personal details, also need to keep the name or contact details of the person who can approve your registration. All AG drivers have the ability to approve the registration of all drivers. So you need to contact your assembly driver. Many of the assembly drivers have already installed the application, so they can approve the registration of all positions in their assembly. If they have not been registered, they can contact the local driver. Once it is registered, the request for approval of the account will go to the assembly driver, and he will be able to approve the registration. Now, once you have your login, and all of this is SMS, you get SMSs as well as email. If you have entered, phone number is obviously necessary. In addition, if you enter your email, then you will get email messages also whenever these things happen. So if the AC driver activates your account, immediately you will get an email. Now, when you go out for fundraising,
there are three or four options. One option is called cash collection. So what options are available depends upon what privileges or what permissions your account has. Typically, you go into the payment options, and there will be a few options. And typically, you would go into, let's say, cash collection or check collection. When you go into cash collection, there are a few details that you need to enter about the donor. That includes the donor's mobile number, his name, email, address, email, name. So when you enter the donor's mobile number, first of all, if the donor has already contributed before to the party, then the rest of the details will automatically be populated. You don't need to enter it again. So that will make the process easier and faster. You can modify it. You can modify it. You can modify it necessarily. Now, in addition, you can enter the email address and name, address, city, state, included amount. Whatever is start is compulsory. If you are in a hurry and so on, if you are, you can't be in a hurry while collecting. But if the donor is in a hurry to go, then you can leave the address and the city as just Bangalore or just the area, and the rest of the details are to be name and amount of process. And when you submit, immediately the donor will get an SMS on his number saying so much amount has been collected and along with the transaction ID. At the same time, the transaction ID will also appear on the website on our donation, amadmiparty.org/donation list, and that transaction ID and the amount and the name of the donor will appear on the website. That is the way to ensure that a genuine Aam Aadmi Party volunteer is collecting funds for the party. That is the cash collection. Now, let's say you are going about this collection. The idea is that each one of us would, like Vijay Bhai mentioned, in the last meeting and this meeting, just by friends and relatives and this. Right? After collection, you said the SMS will go to the donor. Yes. That means that is as good as receipt. That is as good as us. Yes. You don't have to give a separate receipt to anyone. No. Right. So the idea is we can use this to collect funds from various different ways. The first and the foremost thing that we should all do is to reach out to our friends circle, relatives circle, and typically this each person will know about 30 odd people closely. We can reach out to that 30 odd people. At least 15-20 of them will donate when we reach out to them. Even if they donate 100 rupees, that will add up to a large number. When you do the calculation, if 300 volunteers reach out to 10 people whom each of them know, and collect only 100 rupees, that itself is 3 lakhs right there. If we do that every month, then you get 10 lakhs in 3 months. If we reach out to more people, 20 people, you get 6 lakhs, 30 people, you get 10 lakhs. So that is the first basic thing that all of us need. That reach out to our friends and family circle and so on, and collect a nominal sum that they are happy to donate 100 rupees, 500 rupees, whatever amount they want to do. And it's important to explain when we go for such collection that the way we are collecting funds is largely through such crowdsourced funding. We are not going to. I'm sure that now, given Aam Aadmi Party's history, we got there will be some huge industrialists will be ready to donate 100 crores for the party. All that we have to do is the remaining funds after coming in for 5 years, we have to serve it. That is all that we do. But we don't. It's very clear in our party strategy that we don't want to do this. We want to reach out to the people, collect from people, and we answer back to the people. What mechanism you use for right now we are collecting for daily elections. It's very clear. We are collecting. Of course, for the future of clean pollution in the country. But the first step towards the current immediate next step towards that daily elections.
We will be doing the same thing again during BJP elections also. That is correct for BJP for Karnataka, for Bangalore. ECS is also okay. I have not. I have to find out what are the details of ECS and how to go about it. I'll find out on this. It is deactivated for AC level. ECS is deactivated for AC level. Okay. I don't think. Okay. Now, so now we start collecting cash. First, let's go to the cash collection. So we start collecting cash. Each of us, when we have a login, will have a default cash limit of 10,000. What it means is that when I start collecting, when I reach 10,000, then I cannot use the application to collect any more funds. I tried to register one person. I could not increase more than 3,000. That was a few days ago. But 1 week ago, the limit was 3,000. Now the limit has become 10,000. Automatically it has been. When I have registered you, that time limit it was for AC driver 3,000, but now it's for all AC driver we have changed it to 10,000. The AC driver is 25,000. So now it is for all volunteer who, like you have added Murli Sharma, so his limit will automatically be extended. Okay, it was Earlier it was Until last week it was 3,000, and just few days ago it has become 10,000. So I have to dynamically change for. No, we have to leave that. So whoever was registered earlier, his limit may still be 3,000. We can increase it. At that time I tried to write. Somebody wants to write more Then than 10,000. About 2 weeks. Let's try again today. This change is recent. Somebody wants to donate more than 10,000 for a volunteer. Yes. So first of all, most probably that donation will be in check. So we will come to check donation. If by chance that is in cash, then there are a few ways to do it. First of all, one option is to request our AC driver from that area to reach out to the donor and collect the money, or the AC driver to collect it. If it is checked, then we can. This limit is like, so I am collecting, this is I'm collecting, I reach 10,000. So is it like a limit means I cannot collect anymore, or I have to first deposit that? Yes, that is exactly what I'm talking about. So let's go to the next slide. So once I have reached the limit, what we have agreed upon is that either when the limit is reached or every week once on Friday, we will ensure that we deposit the whatever we have collected with our nearest collection point. Collection points are AC drivers, LC drivers, and the state treasurer. Whoever is nearest, you can, if you are coming here, treasurer is there, you can give it to the treasurer. You have to transfer whatever collection you have. Either if you reach 10,000, you transfer, or 1 week over on Friday, you will transfer. Friday, Saturday, Sunday, we start reinstating. Okay? Yeah. Yes. Yes, I can explain. Like I already mentioned, the earlier limit was 3,000 for everybody. In Delhi, they are also covering 3,000 for everybody. First of all, what we said is we want people to be able to collect. Who should be able to collect? What we agreed is assembly drivers, LC drivers, and state treasurer can collect the money. Now, if I am an AC driver and I need to collect money, then 10 volunteers may be doing fundraising and they will be giving money. Then I need slightly more limit for collecting their whatever they have collected. That is why AC driver and LC driver are slightly higher limits. LC driver needs to collect from all the AC drivers before transferring to the state treasurer. That is why. Why and in what basis? Yes, I'm explaining. I understood the question. I'm trying to explain the answer. So that is why AC driver, LC driver have higher limits. Is that clear? Basis is AC driver needs to collect from all the volunteers. Each volunteer has a limit of 10,000. In 1 week, 10 volunteers together might have collected 23,000. Needs to be able to transfer to somebody, and that is why the AC driver has a higher. I think this question is how did you arrive at why have you basically what is question that why have you put in a limit of 10,000 for volunteers? Why is it not unlimited? Is that a question? Yes.
Is that the question? Yeah, that's That's a different question. Why is the limit for volunteers not unlimited? That is the. How people arrive at 8,000, I have been at 35,000. My parents used to pay. So all of the biggest spend. All of the biggest spend. So we go for our monthly party. So within a 3 customers, they will, I am a volunteer. This 10,000 easily can be. Excellent, excellent. So I am a restriction for getting a donation. There is no restriction. So your question is, why is there a limit on the 10,000? Yeah, I'm saying why is there not 50 or 1 lakh? Dynamic limits are there. You let wait, explain the whole thing. Then he explain the whole thing, then I think all the questions. So now you are going fundraising in Chipet, and you contacted 3 people and you have finished 10,000 rupees. Yeah. Okay. Now what you need to do is immediately ensure that the AC, you deposit that amount with the AC driver. Once you have to do that. Okay. And the AC driver in the SOP will clearly written that AC driver, LC driver, whenever they are called for transferring money, they should be readily available to collect that money. Okay. So once you did that, again you went 3 more shops, again 10,000 got over, then you again deposited. So in 1 week, if you exhaust 10,000 3 times, then the AC driver is required to upgrade your limit to 30,000 for the next week. Next week your limit will be 30,000. Now suppose you finish 30,000 in 2 days, and then another 30,000 you finish in 2 more days. 30,000 you deposit, another 30,000 you deposit. At the end of the week, the AC driver will make a limit 60,000. Like a credit card. Yeah, it's okay. I got. And AC drivers will also get enhanced. No, AC drivers limit need not be enhanced. If necessary, it can be, but whoever, doesn't matter whether it's volunteer or AC driver or I'm an AC driver. And if 3 times I am depositing 25,000 in a week with my AC driver, then next week my limit will become 75. For everybody. It's the same rule for no difference between anybody. How to differentiate? Suppose I is finished 10,000 and then he has added our so now I have to again take him above. No, automatically as soon as that is the next step. How to do it? Remotely, whether it is possible remotely. Yes, it is Remotely, but the 2 of you have to meet each other. 2 of you have to meet because he has to give you the money. No, okay, I will so then I want to make it. For example, 4th person is ready to donate. He is not able to accept because that is after 1 or 2 times maximum. If it is happening, next week it will be 60,000. Next week, limit can be so you cannot do it remotely. Remotely is yes. Okay. So let us say that I have reached my limit, or 1 week is over. Now it is Friday. And X needs to transfer, I need to transfer whatever I have collected to Siddharth. Or let's say I'm transferring to Hariyanas, I'm transferring to the state budget because I came for the meeting. So first thing is, the treasurer has to, whoever I'm transferring to, AC driver, he has to enter my phone number in this application. There is one place called cash transfer. There he enters my number. Immediately it will show how much money I have collected. How much money I have collected will immediately show. Then whoever is collecting enters, make sure that that amount is being transferred, and then I physically hand over that money to that treasurer or AC driver or LC driver, and then he hits the submit. Then my account becomes 0, and his account is increased to that. So wherever the tracking is, if 10 transactions are in my name, then the money is also with me. If I transfer it to Hariyaran, then it is immediately with him. The transaction is also with him. It transfers to you, and the transaction is with you, the money is also with you. That is an accountable way of doing it. But retrospectively, we also have to track how much amount he has collected. That is not tracked with the system. All the history is there. Otherwise, all these efforts will be. No. All the history of what you collected, what everybody collected is there.
there in this. There is also a left link. Yeah, so apart from this application, sir, you have got one mail also. That link is iTunes. So once you go in that link, you will get all the people in Commonwealth whom you have registered till now. Whatever amount they have got it now, you can track it. Okay. So is that clear? That is the cash collection procedure. The next is for check collection. The procedure is almost similar, except that while collecting the check, the details are slightly different. The check number, the bank, and the amount of the check, and the date of the check. The check number, the date of the check, and the bank details have to be entered along with the other details. Then when I collect the check will be with me. There is no limit on the amount of a check that I can collect. My cash limit is 10,000, but my check limit, I don't have any limit. I can collect 10,000, 50,000, 20,000, 5,000, whatever amount. If the check amount is greater than 20,000, then it is mandatory to enter the donor's identification number, some government identification number like driving license or passport number or one of these numbers, a PAN card on the reverse of the check. Now that check is lying with me. Again, the same process. In 1 week, I go to my AC driver and I deposit I transfer my cash and I also deposit all the checks that I have with my AC driver. You can do that. So one question, which will definitely come specifically to commercial check. Yeah. People, commercial parties are subject to tax. Yes. So the SMS motivation. SMS. Yeah. So first of all, on check donation, unlike cash donation, when cash donation motivates is pretty much the receipt along with the transaction ID. When you donate, when the donor gives a check, you will only get an acknowledgement that we have got a check. It is not a receipt. Transaction ID will not be nothing on the website yet. When I transfer the check, maybe to my AC driver, transfers it to the AC driver, finally the treasurer deposits the check and the check gets in cash. Then the donor will get a proper SMS and email with the transaction ID and the receipt. The email is there, it will include the receipt. Otherwise, the SMS will go with the transaction ID. So isn't it mandatory to have the bank card or something like this? Because No, that is not mandatory. Yes. I think it's required. Any government ID is sorry? Yes. Yeah, all check donations are eligible for it. Cash, TDS. No TDS, tax exemption 80G. 80C. 80G. GGCC. And the donors will normally know about it. Need the PAN number of whom we are donating to. So the SMS is if we don't get the PAN number, it's not mandatory. PAN is not mandatory. PAN is not mandatory, but the SMS of whom you are donating. And we have the receipt. Let me check on the Let me check. Not we over. When we give a physical receipt to somebody when we collect it, then we also fill up that form and give him that 80GG form, so that he claims it from the income tax. But when you put it on the mobile, what certificate are you going to give? Yeah, so that certificate, there is a certificate that you can get online. Yes, he can't give any, we don't give any certificate to give. Then how is he going to claim the income tax? No, but on the website, by putting the transaction ID, you can get the yeah. So I would like to, if there are any questions, I'm here, please feel free to ask. Yeah, sure. It's there on the website and you can go and get it there. Yes. Transaction ID. So
Arjun, what happened to the nuts? Hello? What happened to the nuts? We need nuts. Mama's table. I don't even know. The problem is each leg has 3 screws and nuts. Each leg has at least 2 nuts. The third was missing. I don't know what. In the table itself, they were there, right? Yeah. No, I don't know. It's the screw is there, but the nut is not. 2 nuts are there, the third is missing. Yeah, in each leg. In each leg. And one, I tightened it so tight that it broke. Nut broke. No, like the screw itself. So, it's a weak stuff. I wasn't even like, I wasn't even. Okay, tell me one thing, are these nuts from the other side or they're inside buried? Buried. Can we replace the nut and the bolts completely? Not the bolts. Maybe the nuts. Nuts, you can, okay. Actually, no, you can. Maybe
on the sides there are these screws, which you can remove from the top. So maybe that will remove the first layer, and under that layer you can get replace the nuts and screws.
Hello. Hello. BTM ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ನವೀನ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾವುದು ಗಮನಾರ್ಹದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೇಫ್ಟಿ. So I assure you that I will try to get in touch with the committee and make sure that along with women's safety, children's child safety also becomes one of our very important. I try to impress upon. I will. ನಿಲುವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲುವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದು ನೀವು ನವೀನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ತರದ ಒಂದು ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯೂತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೆರಡು ಏಜ್ ಮತ್ತೆ ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಕೆಲವೊಂದು ಇದೇ ತರ
ಅವ್ರದ್ದು ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗ MLA ಅವ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಸಭಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜನಸಭೆಗಳು, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮತ್ತೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೆ ಈಗಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ, ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AC ಅವರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ. ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಖನ್ನಾ, BDM English. In BDM Assembly constituency, we are doing two things. Number one, the BMCC signature campaign, and other thing is the fundraising. BMCC signature campaign we have been doing almost for 4 weekends now, and we have experimented in two places, two kind of places. Number one, the bus stops, and number two, at the houses, door to door houses. At the bus stop, we have done this at the Udupi Garden bus stop, at the BDM water tank, then Madiwala, and two major bus stops. And the response was encouraging. And our experience is that if we are doing this at the bus stop, almost 90% of the people we are approaching who are waiting for the bus at the bus stop, they are ready to sign the petition. Second observation is almost 50% of those who are signing, they are coming back to their mind saying that we are doing a good job. Other people just sign and just move on. And almost 5 to 10% of the people said, we want to join with you. That was a remarkable thing. So we identified volunteers from that campaign. They are part of our now beauty groups and other groups, and they are yet to come on the mainstream. So that's a good thing. But the response was encouraging. So then the same campaign we did door to door, weekend door to door, and the response was again door to door. The response was not much. So then we started focusing on fund collection, and the fund collection we covered a street of around 40 houses, 50 houses, yes, almost. There was some apartments also. And we did identify voters, supporters, volunteers. They said, they asked us, guys, where are you? We are looking for you all to join. Tomorrow one guy is joining us in the campaign, and we're really excited for him. So it's too excited. So, and people are ready to donate. Almost 50 houses we covered. About 10 houses are donated to us. Small amount, ranging from 10 rupees to 100 rupees to I think 200 rupees one house. So that has been a response. So the learning here is when we go door to door, people are ready to listen to you. There will be only few people who will shut their doors, but other people are ready to listen to you. And there is no substitute of people direct than going door to door. And for the ABC campaign, bus stops are the ideal places where people actually wait for 2 minutes, wait for their buses, and that is the time when you can connect with them and get your petition signed and explain them. And on the spot, we even at Madiwala, we collected funds from the bus stop. People donated. They started with 1 rupee, the next person donated 10 rupees, next person 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, up to 100 rupees we collected in the same bus stop.
So at that, on that day, we collected 200 rupees in 1 hour campaign. So people were able to donate. Everyone thinks that whether we are doing the right thing and we are the genuine guys, but then people are them to donate 1 rupee. When they got the SMS, they were happy and they gave another 10 rupees. So that was the response. And when one person was giving, the second person saw and they were able to donate. And when 2 people donated, the third person who was observing, when we approached that person, the third person also donated. So that is one of the good ways. And PMTC finished a campaign is an ideal way to ice break. When you approach people at the down, it's an ideal way to connect, start the conversation. Like saying that we are doing a campaign against PMTC and we are talking about in support the campaign, please time. And the moment you are signing, you can also talk to them. We don't need team money for the art campaign. And people will online definitely will do. Yeah, sure. That's my brother. Thank you. Next, AC driver ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? Representatives. Representatives ಯಾರು? My name is Mahesh. I am from Bamnadi constituency. Gopal is actually the AC driver. I am his representative. I also would like to call upon Rajesh here so that he has done a lot of contributions. He really deserves some, credit. So first of all, I want to say that we have done some Jansabas. 4 Jansabas we have done in the last 4 consecutive weeks without stopping, and we are planning to do continuously every week, every Sunday. I can say that last week, none of us, 3 of us were not in the station, and still the Jansabha did not stop. I think someone who Manjunath has taken care, and they have done it. We are not there. It was also excellent. Okay. Sorry, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನಸಭಾ ನನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟು ಹೇಗಪ್ಪ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 35 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಬರೀ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, PTM ಲೇಔಟ್ ಇಂದ, ಜಯನಗರದಿಂದ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಿಂದ, ರಾಜಾಜಿನಗರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ಇವರು ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ವಿಕಾಸ್ ಬಂದಿದ್ರು, ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ವಿಕಾಸ್, ರವಿ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರು. ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡ್ಯಪಾಳ್ಯ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು SC/ST ಗಿರಿಜಂದು ಹರಿಚಂದ್ರಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ಜಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾನರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡೀ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಥ ಜಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಡನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100-150 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು RT ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾಮನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಡಾಗ್, ವಾಟರ್, ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. RT ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 6 ವರ್ಷದ ಒಳಪಟ್ಟಂತ 3.5 6 ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ RT ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 8 ಜನ JSS ನಲ್ಲಿ 8 ಮಕ್ಕಳು JSS ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 11 ಜನ ಸೈಂಟ್ ಸೇವಿಯರು, 6 ಜನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಇಷ್ಟು RT ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಈಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಚೀವ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೈ ರಾಜೇಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay.
ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಿದೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ RT ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಜಾಣಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 2013 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು RT ಸೀಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 12, 13, 14, 15 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೀಟ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 71,000 ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇರುವಂತದ್ದು 2012ರಿಂದ 13 ಅದೇ 13-14 35,000, ಅರ್ಧ ಲಕ್ಷ ಇಳಿದಿದೆ. 14-15 17,000. ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 13ನೇ ತಾರೀಕು 14ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನಸಭಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮುರಳಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಓನರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ದೇಮ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುರಳಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಆಸೆಯಿಂದ ಎದ್ದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 3 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಫೋಟೋ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಅವತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಾಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಇರೋರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ ವುಮನ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 40 years ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡು, ವಾಟರ್, ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್. ಒಂದು ಡಾಗ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುನ 6 ವರ್ಷದ ಮಗುನ ಕೈನ ಫುಲ್ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಅದು ಫೋಟೋ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತಪ್ಪಿಸೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ DHOಗೆ 2 ದಿನ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 3 ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದು ರೋಡ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಜನಸಭಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಅಂಗವಿಕಲದ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರೋ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಪತ್ರಿಕೆನಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟಿವಿನಲ್ಲೂ ಬಂತು. ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾವು 4 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅದ್ರದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಬರೀ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ನಿಂತಿದ್ದು. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರು 11 ಗಂಟೆಗೆ 11:15 ಮೇಲೆ ಆ ಡೆಪ್ಟಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವತ್ತು ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಗೌರವ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ. ಪಾಪ ಮುದುಕರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕುಡಿತಾರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದು 10:30 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಬರೀ 4 ಜನ, 4 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದು. ಮುರಳಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದ್ರು. 5 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕರ್ಸೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಭಯ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರೋಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಕ್ಷಣ ಇದಾಗ್ತದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಪೇಪರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಸೋದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ರೋಕರ್ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ
98 ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 73-78 ಇತ್ತು ಆ ವಿಷಯ. 2012ರಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಲ್ಲ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮುರುಳಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೂಂಡಾಗಳಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಮುರಳಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಲೀಡರ್ ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತಗೊಂಡಿದ್ದ PDF ಸಿಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು DVD. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು 7 DVD ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಂದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದೇ 4 ಜನ, 3 ಜನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಗೋಪಾಲ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅವರು ಬಂದು, ಮಕ್ಕಳು ಸಮಯ ಟಿವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ, ಅದು ಮುರಳಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ನ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು, ಅವ್ರು ಬಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಂದು ದಯಾನಂದ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಜೆಂಡಾ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು DC ಆಫೀಸ್ ಹೋದ್ರು. DC ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ಪವನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ, ಸಾರಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು 3 ಜನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ CCTV ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿತು. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು 2 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಚ್ಚರ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಅದು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮಾರು 1 ಅವರ್ ಆಯ್ತು. 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು 4 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಮ್ ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ನಾವು ಸಕ್ಸೆಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಿನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುರಳಿ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ AIP ಮೆಂಬರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್, ಅವರು ಮುಂಚಿನಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ 1-2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ, ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2015 ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಡೈಲಿ ಲಂಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸುಮಾರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆ 3 ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಗೂರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೈಡನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೊಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಾಳೆ HSR ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಮ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಡೊನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಗೈಡ್ ಅಸ್, he will tell more about it because I want to forget certain things. ಮತ್ತೆ ಜನಸಭಾ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ is coming very short. So we are planning to have a different kind of ಜನಸಭಾ like bike ride, so that we can cover the maximum extent. Otherwise, what happens is we will only cover a small portion of constituency. So ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾವು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋದು ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇವರು ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನೀವೇ ಜನಸಭೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬೇಡ, ಪ್ರತಿ ಜನಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ 35 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 35 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಇವ್ರು ಮಾತಾಡದೆ ಅವ್ರು ಕಲಿಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಅದು ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Because I have given the chance. Our AC has given the chance. So ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. सर्वरोसी की तमन्ना देखना है जो कितना आपके बंदों में है. तो ये बात है. और इन ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂದ್ರೆ, ಕಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಾಜೇಶ್ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ 32 ಕಡ್ಡಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗಲೇ ರಾಜೇಶ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಇದು ಕಡೆ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಂದ್ರು, ಸುಮಾರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ HSR ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1,80,000 ಫೀಸ್ ಇದೆ. 2 ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. JSS ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ HSR ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 78,000 ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೆತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಶಿಲೆ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ನಂಬ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ನನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. No, I am not repeating that. Yeah, I won't repeat. Then this is right to education. Please take all the volunteers. No need of any this one they don't in any time. And please take only children. If you make a good quality education, you can change India. Definitely, I am telling you. Income tax certificate, January 13th is the beginning time. So please start that and do it this. Then sting operation, what we have did, whole team of family has did, is the first time public TV has announced. Aam Aadmi aayega Usha Rehna. So ye very good this one. So sting operation you conduct on your places. Then another widow pensions. ಬಡವರಿಗೆ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದು ಮಾಡೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ದಯಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಮಗನ ಬೀದಿ ಮಗನ ಒಂದೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಕು, ಅದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಕಾಶ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜೈ ಮೇಡಮ್. Next year, assembly constituency representatives ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಷನ್ ಬಳ್ಳಾರ್ ಅಂತ. ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವರ್ಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಜನಸಭಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಜನಸಭಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನ, ಆ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜನರೇ ಮುಂದ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಸಖತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಹಾರದ ನಸಡಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಈಗ ಟಾರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಂಬರಿಕಣ್ಣ. ಅದು 5 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಿಯಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಗೆ MLA ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLA ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಜನರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು 600 ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ನಾಳೆ ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ RT ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ RT ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಅದು ಜನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಒಂದು 40 ಪೀಪಲ್ ಆಗಿದೆ, 100 ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೈ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ವೋಟರ್ ID ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏಜ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು RT ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು RT ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 1 month ಫುಲ್ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಿಯೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು RT ಅಂದ್ರೆ ಏನು, RT ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. 100% ಮಕ್ಕಳು ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 100% ಒಂದು ಮಗುನು ಇಡಬಾರ್ದಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ, ಅದು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಫ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಲ್ಲಿಗೂ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಮಲೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಲ್ಲ ಯಶವಂತ್ ಸರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 2815 ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಬರೀ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ನಾವು 4 ಜನ ಇದ್ರೆ 2815 ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 1800 ಇದೆ, ಇನ್ನು 1000 ಮನೆಗಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ 50 ಜನ ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3000 ಅಂತ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು 1000-2000 ಬರೋದಿದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಈಗ RT ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RT ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿನ್ನೆ 2 ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಕಮಲೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಗೋವಿಂದ್ ವಿಜಯನಗರ ಟೀಮ್ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಜಯನಗರ ಟೀಮ್ ಅವರು ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಟುಡೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಇವತ್ತೇನೋ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಸರ್ವೆ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲವರು ನೆನ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೋದು. ಸರ್ವೆ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ go and knock everybody's every door and ask which issues they are collecting. I mean they are facing. So ಈ ತರದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಈಗ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಯಾವಾದ್ರೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯನಗರ ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾವಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. I think we have enough presentation from Bangalore South. We have presentation from the BDM Bhuvanalli, Govindraj Nagar, and now there are other Mudi also you can explain. I am proud to say that we have almost everyone from Bangalore South representation here. We have got an update from 3 assembly. I will update the rest of the assembly who is not present here. We have started our activity in Basmanturi and Chandan and Sitaram sir, Satyanarayan sir, Harivan, and they have started basically one cleaning drive, and with the early Indians they have cleaned one spot and they have fixed one, and basically they have a very good interaction with the locality. With the support of locality, they have done the cleaning drive. They have other plan also, like for the old age people, they are going to put newspaper, Kannada article, so that they can come at that place and they can use that particular place after cleaning. It should be always remembered that if people are free, they can come and read those newspaper and articles. Apart from Baswanturi, I have update from Vijayanagar also. Vijayanagar team has worked a lot with the Govindraj Nagar team for the signature campaign. Govindraj Nagar team has collected 1700 signature, and like both of them has worked together and they have come to the Majestic and other Vijayanagar stop. So in Hazari ward, they have already started Jal Sabha. So this is the update from Vijayanagar. Malli, Chipped and Padmanabh Nagar, we are not active. We are trying to motivate our volunteers so that we can start the activities. I have one very important update which I want to convey with all of you. Basically, there was a corruption case. There was a corruption case in the Navy. One person called Sujit Sahu. He was in technical position in the Navy in Kerala. So what happened? He has started exposing the corruption within Navy in Kerala. So within basically Kerala officials of Navy, they have declared him as a secretary. Basically, they have declared that he is not mentally fit to do his job. So just imagine like someone who was in the to tell that here is somehow now he basically Kerala. Staff must be knowing that Navy and Army has their own jail and court and hospital. So immediately they put inside the hospital and they force him to do whatever basically which was not expected from a technical person. And the person of that level was forced to do cleaning, toilet cleaning and gardening in the hospital. So what basically Sudhir Sahu while has done the dharna outside the Navy in the Kerala.
After that, Aam Aadmi Party Kerala unit has supported. So after that, they have filed a petition PIL inside the Kerala High Court, and then Kerala High Court has suggested them to transfer to the Nibhans in Bangalore, because earlier also they have done in some hospital in Kerala, but there was no transparency and they are trying to force him to change the judgment. So here once he transferred to the Nibhans, Kerala, one of our volunteers from Kerala called Anju, he has informed me. He was that time in US, so he informed me, and immediately I called to Akram sir, and Akram sir was the first person from Aam Aadmi Karnataka to visit him. He went there, and the first day that was like, very, he found like doctor and other people were not cooperating with him. He was not allowed to meet. So after some time he was allowed to meet, and next day myself, Babu sir and Anand sir went there, and till the hearing happened, and best thing that last hearing happened on the 25th of November in Kerala High Court. Basically, Nibhans asked for the extension, but if you meet that guy, you will within 1 hour, within 5-10 minutes, you can identify that he is not psycho. He is basically someone who has shown the guts to basically fight against the corrupt system. Here, whatever we used to basically preach ourselves, or we are trying to do, he has already done. And once basically Aam Aadmi Party Kerala supported him, many newspapers covered this thing. Then all the retired army officers, air force officers, and navy officers supported him. When we used to go to Nibhans, many people, many retired army officers used to visit his place. Basically, all the data that he got from his colleagues in from army and whoever was the honest person, they openly came to support him. So 25th November there was a hearing, and we thought that Nibhans will give basically clear report, but Nibhans asked for more extension. He was here for the 15 days, but Nibhans told that he want more time for the observation, because Kerala High Court has mentioned it clearly that if hospital want, they can take the time. So they have taken that thing. Then there was the last hearing, and one big thing which I want to tell you all. You must like who was fighting against Shahu. You can't imagine. He was the BJP spokesperson, Pinky Anand. She was basically referring. She was fighting from the Navy side. And one experience which happened in the court, like when there used to be hearing, all the top ranked people from in the Navy, they used to attend the case. The court itself told. Judge in the court told that I heard that there is a problem in our West Bengal court, but all of you, all from top rank, you are sitting here for your own career. There is you are not there to check what is the problem on the court, but you all are sitting here for your own person. So this kind of harassment happened, and last truth will basically Pinky Anand stopped coming to attend the case. Last hearing she had come. So 11th of this month, he was like, Nibhans has given clear report that we don't have any problem. He is a very, basically, he is a normal person, and whatever he is fighting, it is fighting for the truth. And then he got now 15 days leave. And then basically, he was very happy that from starting, first day he came to Bangalore, half Karnataka team has supported him from very first day. We used to go every like 2-3 days. Akram sir used to visit him, and Babu sir from our side, there he has extended all the legal support. We heard in his case, and we have supported him. And now he got 15 days leave from court, and then he has to basically again report to the same lady. Now his problem is that the person who was in the offensive mode, he become defensive. He has to again file the case from the scratch, but he wants all of our support so that he can, whatever proof he is having against corruption within the Navy, he wants to expose it in the large way. So that's all. There is a Facebook page called Save the Crusader, Save the Crusader seller. That there you can get all the updates with respect to this case. He has posted a lot, and his wife and mother has shown tremendous courage, which is like which we most of the time we not seen into the ladies of the
North India, where they don't come openly. She came to in front of Navy and she has done dharna. Because of that, only this was possible. Otherwise, the media has not covered. It was not DIL was not filed in the court, and nothing would happen. And like the way, and invite your friends to like that way, and you can read the complete story, what are the harassment has gone through in that. So that like whole of Karnataka, not only Karnataka, this we can make a big national news if we use the, if we capitalize and if we get the complete whatever Saul has done. He has sacrificed. He was telling me that he was just inside the room. Or like एक आदमी को पागल बनाने के लिए what all people do, they used to get inside his room, and treat like anything, like so that he becomes mad. And delusion syndrome was detected through the Karnataka hospital. So luckily we started counseling him, talking to him, sitting by talking to him. 3-4 things he was very happy with us. First दिन आम आदमी मिला उसको, one Mr. Madi. So then again we supported him. Then he told me that like पूरी जिंदगी मैं आम आदमी के लिए अभी रहूंगा. And I will be donor also and I will be supporter also. जो भी हो जाएगा, मेरी अब जान जो है हिंदुस्तान के लिए रहेगी. And he was very enthusiastic and उसकी और doctor stuff. So that's how I request all of you to visit that Facebook page, like him, and invite your friends so that this builds up. What is the Save the Crusader song? Save the Crusader sailor. Save the Crusader sailor. वो विकास के इसमें भी है, मैंने इसमें भी है, तो जो अपने अपने जो इन्वाइटीज है, वो सब भेज के इस कैंप की एक्टिविटी लिखते हैं. Thank you. Assembly constituency representative. I think they also did the appreciation. They also did the appreciation. Okay, let's give them a. ಇದು AC drivers ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಅಂದ್ರೆ what about Bangalore North and Bangalore Central Veteranpura? I like Bangalore and Chamarajpet. I'm Chippat. So the nearby constituencies, please concentrate on Chippat and please help me. We have had Rajesh is a mountain guy. So I request ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ನಾನು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಸೊ ನಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲೇಡೀಸ್. Who is Raj Acharya? Raj Acharya? You are there. I don't know you because you are really brother. Yeah, but I don't know you. You know I agree, but I don't know. We are not sending invitations for the meeting. So because I don't know. Now, we have initiated one plan for giving a mechanism to one apartment in Karnataka constituency. So how does it go? BBMP government has issued some guidance for the apartment who are having 50 or more flats that they have to manage their garbage on their own. BBMP will not be responsible to pick up their garbage involved. So for that, BBMP is having some approved vendors. Some vendors, licensed vendors are in BBMP, whom these apartments have to approach, and then they have to consult with them how to get their garbage disposal and management. So about 50 flats they have to do composting also in the same apartment. So somehow it is like I am also very much aware. So they are issuing a letter to every apartment with 50 or more flats
in which they are giving it in the name of the vendors, which vendor they should approve for the segregation and in consultation with them, they have to get it done. Now, what we did, I asked the market person what are the problems you are facing, just in general. So they told me that they want a mechanism for the standard segregation. So I offered that we are already doing for our from the state committee, we are spending a lot for guiding the people how to get the things done as per the government policy. If you want AAP to get done, then you have to get it done on the AAP panel. If you have to allow us to put AAP, people with caps and planners and all. They took 3 weeks time, but then they granted us permission. So now we have to do all the work of moving the system on government for the state committee and everything. They are guiding us, and that is what we are doing. And maybe in a couple of weeks, we will hold a meeting in the department with 18 flags. So they have assured that they will call all the 18 flags to the meeting, to attend the meeting. And we want to have a small presentation also over there to show how Aam Aadmi Party is working with other constituencies like Maharashtra and all, how they are doing activities. So this will generate some enthusiasm among the other people also that they are doing something for the public. So this is one event we have taken up. If you have any idea, please give us so that we can work on it. Okay, thank you. One smaller bit. So ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? those who want to go to Delhi will circulate this sheet. Please enter the name and number. ಆಮೇಲೆ ಇದು ರಚಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ anybody is missed, please write. And also ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ if you want to get involved with ಏನಂತಾರದು brainstorming for what we can do for similar to Delhi dialogue, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ brainstorming ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ಹೆಸರು. Because some of us have already started, so you can involve from the beginning. ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯವರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಾಕಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲೇ 50-60 ಜನನೇ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವೇನು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅಧಿವೇಶನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿರೋ 2,500 ಕೊಟ್ಟು 2,500 ಪರ್ ಟನ್, ಇದು ಈಗ ಅದೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ, ಬಿಜೆಪಿನ, ಜನತಾದಳದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಲೀಕರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋರು ಯಾರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ವಿನೋಬ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಂತರದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ, ನೇವಿಯ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದು. 1000 ಜನ ರೈತರು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇದು ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ. ನಾವು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಇದರ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಮೋದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಥರ ಹನಿಮೂನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ
520 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು UPA ಇವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 200 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅತಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ 200 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಸೊಳ್ಳೆತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅತಿ ಬಡವರ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುವಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಳೆದಾಗ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅಸ್ತ್ರ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಬಿಹಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ತಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು MNREGA ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಜೀವನ ಸುಲಲಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇವೆರಡೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲೇಜ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಹಳ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ So the two issues addressed by Mr. Manjunath ji, they are very serious issues, and even now concept Delhi nale ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ I don't know how much we can put our effort in this, but these things I would like to discuss on one issue. ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಆಗಲಿ or protest ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ. So we must take these issues and Delhi election after. If possible, you just will try to talk. Today night completely I am going to talk with Belgaum people. So Belgaum will party of the Ashta strong on the sugarcane kapu ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಾ. So they have taken, once they have protested and submitted some memorandum. So today I am going to talk with them. So whatever they can do, definitely we are going to do. Thank you. ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ತಂಪಾದ ಸಮಯ. ಯಶವಂತ್ ನಾಯಕ್, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ವಾಲಂಟಿಯರ್. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾದಂತ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಇವರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಗೊಂಡು ಲೋಕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆವರೆಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಸೋತ್ರೂ ಸಹ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ಗಮನ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ 90% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ 10% ಅಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಕ್ರಮ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ರಮ ಸಂಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಇದಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಈ ತರ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಕರಪ್ಷನ್. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಗಳು ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನೈಸ್ ಆಗಿ ಇದೆ.
ಬಟ್ ಅವರ ನೈಸ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ, ಆ ಕೆರೆನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಅದೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ರೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಗೆ 1000 ಎಕರೆಗಳನ್ನ ಅವರು ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ನೀಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವಾಗ ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇನೋ, ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಮಾರ್ಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇವೇಗೌಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವೇಗೌಡ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಲೇಔಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕೊಳೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲೇಔಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಲೇಔಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಯಮ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಇದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈಟ್ಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಅವ್ರನ್ನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ BMTCಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಜೈಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 20-25 ಜನ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಅವರು ನಂತರ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗಂಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಡುಬಿಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟದ ಇದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಂತರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ 2 ವರ್ಷ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂತರ ರೈಲ್ವೆನ ಈ ಓಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದ್ರು ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಲೈಕ್ ಅದಾನಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅವರ ಕಟ್ಟೋದು ಅವ್ರ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು, ಅದೆಲ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಜನರಿಗೆ ಬರೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋದಿ ನಾವು ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು, ನೀವು ನೈಸ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬಸ್ಸಿಂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ರೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೊರತಾಗುವಂತ ಈ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲೊಂದು 5,000 ಜನ ಓಡಾಡೋದಂತೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ 8,000 ರೂಪಾಯಿ.